Și salut tuturor și bine v-am regăsit astăzi în acest nou episod de God of War RAGNARÖK VALHALLA. Astăzi suntem aici ca să continuăm din unele data trecută, după ce am bătut VALHALLA Chosen-ul. Să continuăm aventura noastră pentru că am văzut în episodul trecut că ca Kratos, deci în sine, Kratos în sine nu se simte pregătit încă să treacă prin poarta aia prin care domnul Tyr o zis că odată care a trecut prin poarta aia, cum ar veni toată viața lui, i s-a părut mult mai clară și a înțeles ce și cum avea de făcut. Dar am văzut în episodul trecut că Kratos, din păcate, încă nu se simte pregătit să treacă prin poarta aia, deci o să trebuie să mai înfruntăm cine știe câte peripeții ca să putem merge înainte. Și asta suntem aici chiar ca să facem chestia asta, băieți. Deci, fără să ne mai pierdem în vorbe, voi, haideți, lăsați un like și hai să dăm bătaie. Oho! Ok, nu m-am mai văzut de mult cu un de ăsta, deci în sine în sine l-am rupt. Uite, în sine. Ok, și am trecut destul de ușor. The Cycle, Labor Updated. The Work, Part 1, Acceptance. Oh, trebuie să ne reîntoarcem la tir acum. Interesant. Ok, și am mai primit și un Divine Triumph și niște Flying Echoes. Desigur, un amulet mai bun nu mi-ar părea rău, un de ăsta. Ăla nostru dă cu curent, deci nu vreau ăsta mai degrabă, care ne dă un bonus la atac. Pentru o scurtă perioadă de timp, dar în sine bonus la atac. Deci asta e prima parte. L-avem pe Helios din nou. I must say, it's genuinely hard to think of anything stupider than pledging your soul to Ares of all people. I mean, any of Zeus's brood are bound to be garbage, present company by no means excluded. But Ares made a real art out of being vicious and depraved. Though, I suppose I can't begrudge you your role model. I see you still use the blades he gave you. Can you really say you regret a decision, and still keep benefiting from the trappings of that decision? I'm not sure, I'm just asking. You ever try to do the math on how many people died as a result of your little collaboration? Like contemplating the grains of sand on a beach, isn't it? Just overwhelming, honestly. Looks like someone left you a party favor. Oh, and it's a symbolic totem of your shame. That's so thoughtful. Now you've done it. You're being judged. And we all know your past actions wouldn't pass muster with anybody. Oh, și asta ce înseamnă? Continuă în Grecia, what? Memory completed. Kratos Oath Stone. Dacă vedeți Oath-ul cum l-am definit eu, Ovăz, să scrie în același mod, numai că e o literă de diferență, e H-ul la final, care în Ovăz nu există pe engleză. Oath în sine e o promisiune sau ceva de genul, deci asta e cam semnificatul lui, o promisiune făcută. Deci ăla e Oath-ul, deci noi acum am găsit promisiunea lui Kratos. Ce promisiune? Nu știu, din păcate. Ok, desigur nu-mi face rost să mai adun niște fleeting levels-uri aici, așa.
ăsta încă e de la care îmi permite să am un burden. Dar ce burden? Pentru că nu mi explică niciodată. Reward, Slayer's Rage Burst, Restoring Shield. Mă, sincer, nu, țâreți-le tu burden-urile astea. Că deja celelalte cu hai că asta cu Frost-ul nu e rău, dar ăla care l-am avut cu Bifrost-ul a fost penibil. Trebuie să deblocăm strada ca să mergem în față acum. Oho. Și asta o să trebuie să facem cum? Luptându-ne, presupun, dar cu cine? A siren? Cover my ears! Kratos! Oho, ăsta e roșu! Deci înseamnă că e mult mai puternică ca noi. Băieți! Sunt pregătit? Nu! Pentru că nu sunt pregătit. Pentru că sunt, da, foarte, foarte. Am un atac. Într-adevăr că e la level maxim. Dar am un atac. 130. Viața mi-e full. Rage-ul nu mi-e full. Deci o să vreau să... Da, să-l umplu. Pentru că asta e roșie. Deci înseamnă că e cu mult mai puternic ca mine. Și desigur, dacă îmi dă șansa jocul să fac asta, desigur o să vreau să profit. E dat dăm săbile despre care prima vorbeam. Mamă, ăsta cine e, mă? Another weapon, idiot! Losing vigor, are you? Ok, n-a vrea. Capitanul legionarilor era ăsta, băieți. You're enjoying this, aren't you? Ok, o fost roșu, dar nu l-am prea simțit. Mamă, Raging Realm Shift, Perfect Perglyph, ăsta-l vreau. Avem deja 3 chestii, mamă, 1 din 4. Avem deja 3 chestii. Time extension, additional time will be rewarded upon completing a rift encounter. Ok, deci ne dă mai mult timp orice dată o să terminăm un rift, asta îmi pare bine să o aud. Haide să continuăm. Oh, I'm back again. Still not used to that. Kratos, you made it back. Good. I brought something else to keep things interesting. You're not the only one with weapons from far-off lands, you know. Ready? Blood for blood, Ruira! Blood on! Here they come! Nu vine să cred! Be ready! What do you mean be ready? Mamă, uitați-vă ce OP e atacul ăla. Pentru dacă e atacul meu. Da, îi. Asta e shield-ul despre care se vorbea. Că se creează în jurul nostru. Those who have fallen, carry me! Oh, brother! You have to stop them before they reach here! Why did you do it, Kratos? Why did you
pledge yourself to Ares. I was ambitious. Proud. I could not accept defeat. I crave power. Is that all? Are you sure? Nothing more to that story? Nothing else under the surface? Ok, s-au reîncarcat un pic de viață, dar nu ar trebui să fie mare problemă. Au! Mamă, ce m-a speriat! Wow, ce faine sunt realmurile! A, la ultimul atac, frate! Dar n-a apucat să le dea. Despre ce vorbești, Mimir? I yield, Kratos. Very well. I believe you found an understanding within yourself. Shall we see? Fools. It's not only memories. Indeed. For what is a memory apart from our perspective on it? You know the evils that came of your pact. You know the evils within yourself. Yes, these you dwell on. But it's not that simple, is it? The Horde is vast, brother. What would have happened if you didn't stop it? Our lands would have been overrun. Our people killed, violated. People your army was sworn to protect. An army led by you. Did you not feel a duty to fulfill your purpose? Did you not fear for the safety of your homeland? You saved them. You would excuse my actions. Excusing them is not the exercise, Kratos. Only accepting them. Accepting that you acted based on what you knew then, not on what was to come. Your motivation and their consequences are far more complicated than you let yourself believe. I think perhaps you have more to process. Yes. I have much to think about. I will return. And I will be waiting. You must strike a balance between discipline and creativity. Suppose that was beneficial enough to do another. You'll beat Valhalla at its own game. I know it. All impressed by your progress, General. We've never seen anyone engage Valhalla quite the way you have. Sigrun, I wanted to tell you, Valhalla keeps sweeping me away to my own adventure in memory. I wondered if it would. That's wonderful. What is it showing you? Some particular events of my wayward youth. But they're in a loop of sorts. Not sure I've quite gleaned what it all amounts to. Then you must do what you do in Valhalla. Keep going. An infamous act. One they still spoke of in the years of rebuilding. I somehow doubted they meant it so literally. I'll give you this, brother.
Your technique has improved immeasurably. I needed his power to secure my vengeance against the gods. I believed I had no choice. No choice? You could have not ripped my head off my body. That was absolutely an option. And he's back. But that wasn't the worst of it, was it, Kratos? Killing me deprived Greece of the sun. They were plunged into perpetual cold and darkness. Crops ceased to grow. Famine descended on our homeland. Not that you cared. Enough. He is bitter, isn't he? Băieți, deci de asta Kratos nu reușește să se ierte. Pentru că în sine știe câte greșeli au făcut. Și de-aia nu putem merge înainte, pentru că încă ați văzut și acolo prima. Deci, în sine, fiind un spartan, pentru el există doar bine și rău. Ce-a făcut el poate să fie ori bine, ori rău. Kratos, I'm curious. Your decision to behead Helios, was it fueled by any personal motivations? Or was it really just a means to an end? It was not personal. I did know him long before I killed him. He was as insufferable as any god. But his death brought me no satisfaction. Did you know what would happen as a result? When Helios was captured by the god of dreams, the lands fell into darkness and were not restored until his return. I knew exactly what would happen. Kratos, I hope you'll forgive me. But before you first found your way to me, you were grappling with the symbolism of your former seat of power. May I offer a perspective? You may. Before I became God of War, I felt as hesitant as you do. I feared that taking the throne would only validate Odin's power hierarchy, which even then I didn't trust. But I decided I could wield a better influence on the inside than on the outside. There are many ways to lead. Not all of them involve ruling. The throne and the office are only what you bring to it. Plucking a son of Thor out of your memory, of all things. Ok, ne putem reîntoarce din nou la Thor, la Tyr. Ok, da, am dat de mod, chiar nu mă așteptam, deci dintre toți ce mă așteptam să vedem, dintre toți zeii sau fii de zei, orice mă așteptam, numai pe Modi sau pe Magni nu mă așteptam să vedem. Dar în sine a mers bine, deci nu ne pasă, băieți, nu ne pasă.
Ok, superb încă relixul ăsta care l-am, deci e chiar foarte bun, ați văzut cât stun i-o dat. Dar fiindcă l-am terminat, haideți să ne dăm acesta la alt. Haideți să-l schimbăm. Helios has returned. Yeah. Ce bucurie. And lest we forget, Kratos, lest we neglect to place your deed in full and proper context, I saved your life. Me! And you literally tore off my head for my troubles. Imagine if all your new friends knew how you used to treat your old friends. Of course, you're not the same man, right? Now, you only get your friends killed through lack of foresight. Far easier to blame others that way, am I right? I know you are a projection of the mind. But for what it is worth, the death I gave you was unjust. Oh, how touching. Yeah, not actually worth the spittle it took to mumble that out. Do not do that again. Nobody wants to hear that from you. Ce rău ești, băi, Helios, săracul, a încercat și el. Era tânăr. Era tânăr și era orbit doar de revanșa lui. A little something to remember by. I truly hope it brings you unrelenting torment. Chills you just a little when they do that, doesn't it? Feels like judgment. Continue to grease. Shieldul lui Helios. Ok, deci o să trebuie, presupun, să ne batem din nou cu Ale și Valhalla-ului. Cine știe cât o să fie de data asta. Orice dată tot mai amenințător, vedeți? Parcă, nu știu, mi-a dă vibe-ul ăsta. Trebuie să ne deblocăm din nou calea. Și este din nou tot o sirenă. Sunt pregătit. Sight attack on your left, you dolt! Still a monster, I see. Great! Oh, you've missed these slippery bastards, haven't you? It's in the ground! Își de la mine ce vrei? Disrupted you halfway! Așa credeam și eu. Poc. Incoming dive! Poc. Poc. Mam! Now we'll see who's half a man. It's charging at us. Văd.
Domne Minotaur! Mamă, ce șmecher-i! Chiar asta vreau. Well, better them than us. Chiar asta vroiam. Să vedem un pic un atac de la special pe el. Dăm mai mult rage pentru că after returning from rage presupun că se referă la celălalt rage, nu la cel care l-avem acum, deci sine n-are rost. Ok, deci acum ne dau și mai mulți bănuți pentru orice Valhalla Chosen pe care îl batem. Ok, băieți, am un pic băgat mâna, am fost nesimțit, m-am învârtit cam toată locația asta, i-am bătut cam pe toți. 11 din 5 Valhalla Chosen-uri bătuți, băieți, deci vreau să zic. Haideți să dăm redeem la punctele noastre, am 14.249 de fleeting echoes-uri. Please, take your sweet, sweet time. Mamă, asta-l vreau. Asta era bună. 13.999. Dar desigur o să-l deschid și pe acesta. Dă-mi asta ca să facem niște realm charge-uri și chestii. Da, vreau un Divine Triumph. Mulțumesc, că nu de parcă am 100 deja, dar da. Wow! Drastically increase Kratos melee damage de la când suntem la când avem mai mult de 75% viață. Asta ar însemna în momentul de față. Uitați-vă cât strength avem! What the fuck? I hope your trip through Valhalla has been fruitful. I have another cherished weapon from my travels to show you. Ready to see? Be ready. Defend yourself. Tell me, Kratos, truly, how did it feel to plunge your homeland into darkness? Rag did not intend the land to suffer, because I was indifferent, consumed only by rage and retribution. That is not what I asked. How did it feel, in that moment, your soul given over to darkness, bringing a darkness over everything you could see? It felt... Darkness come! Your curse! Get out of the darkness, brother! Arms up! Darkness come! Your curve!
out, brother! Some lights! Concentrate, Kratos. Be ready. I yield. I yield. Good then. I don't think you were indifferent, Kratos. I think you were hurt. Deeply hurt. And you handled it unskillfully. Wait, is that you restoring the sun? You took Helios's chariot and put the sun back in the sky, but sacrificed yourself in the process. Yes. I fell to my death and was saved by Helios. But this memory happened before I killed him. My evils were yet to come. What is the point? That your legacy has always been a complicated one. That goodness is not a destination we arrive at, but a practice. Misfortune may drive anyone to darkness. We resist it only through wisdom and vigilance. You are not so unskillful now as you were then. Better voices in your head, you might call it. I think that's enough for now. You have much to contemplate. Yes. Back to the beach then. You should be proud of your progress, Kratos. See you soon. It seems like you're making progress, whatever you're doing in there. Perhaps. Listen, I know I made you feel like we expected more of you than you could give. And I just want you to know, I'm not asking you to change how you are or who you are. We had to break the old world to build a new one. Picking up the pieces and putting them together stronger. It's a rare opportunity. You made a difference here. In some circles, a symbol of change. On many days, just knowing that you're a part of the Council is enough. And other days? You've earned a voice. How you use it is up to you. Wow! Un episod astăzi incredibil, deci am văzut două din părțile din trecutul lui Kratos, două din chestiile pe care eu nu le știam, sincer. Știam că l-avea omorât pe Helios, dar nu știam de faptul că l-a salvat Helios în trecut. Și faptul că erau cât de cât prieteni, deci chestia asta m-a uimit, băieți. Dar desigur, Kratos, ați văzut, o trecut prin multe greutăți, deci în sine eu niciodată nu l-am văzut ca un personaj negativ, ca un antagonist, să zicem. A fost mereu persoana aia care a fost foarte, foarte rănită și din cauza asta au luat niște decizii proaste, asta da. Dar eu nu o să vreau să iau niște decizii proaste, deci o să mă opresc aici că deja înregistrez de prea mult, mi teamă după aia să ne iasă un episod XXXXXL. Dar oricum, sper că vi-a plăcut acest episod. Dacă așa a fost, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canal dacă încă n-ați făcut-o, să-mi lăsați un coment cu părerea voastră despre trecutul lui Kratos și despre cum vi se pare și în ce rol i-ați dat lui în istoria lui chiar. Dar da, băieți, pentru acest episod este tot, sper că l-ați apreciat. De la Nico e tot, noi ne revedem în următorul video și...